Hi, so this is Wayaki. Got here late at night. We're having the Africa VR Campus and Center project, solar initiative, and our theme today was taking you to see the reason why we have a need for this solar initiative. Some of the beneficiaries of this initiative absolutely have no power in their homes, and so the need to have this project, especially in rural areas, is because some of the people actually have no other choice. They have no other source of light. And because I know some of us will be like, really, in the 21st century they don't have electricity? Yes, they don't. And that's one of the reasons why we are going to take you to their homes to see for yourself that indeed some of these beneficiaries absolutely have no reason. They have no other choice. And I can't begin to explain the situation, the joy that they're having known that this initiative is coming to their home. It's going to light up their worlds. And that is something that we at Africa VR Campus and Center, we never thought we were going to be involved in such a wonderful project that is literally lighting up the worlds of the fellow villagers. So, hi everyone. I am Diana, the Associate Director of Africa VR Campus and Center, and today we have come to one of the women who we wanted to put solar for since, was it February? Yeah, since February. She was number one nominated by Africa VR Campus and Center. So we are so happy that we are here today, although it's a little bit dark, around 8, but we are here. We continue to see her condition and the reason why she totally needs solar. It's not a far-fetched reason, it's a reason that everyone can see. So we are happy that Africa VR Campus and Center is an initiative for the community. We are not going further abroad and everywhere. We are coming to the community deep in the remote to find people who really need our support. And so today we are here, and I'm so happy that tomorrow by 12 p.m. noon she will be having the light in her house, and she'll be cooking nicely with the lights and doing all the things that she loves doing. Ini wajama no tuendete oiviende wala twabika anakamba onenyi pamoja kana wabiko gwidi ya watu iko mubea munene ndaiya no kwa. Naitwa Janet Katindi wa Kiarie. Kini tangu sisi tukue tukiwa hapa hatukuwa ikuwa na stima wala nini. Tumesoma hadi na shida. Hadi wa leo. Hadi niko na watoto pia walikuwa nasoma tu na shida. Na kwa nini? Wakati baba aliaga kila kitu ilisambaratika. So it was like on our mom. We struggle here and there. Na maisha ikasonga tu hivyo. So tutapata sola, nilifurahi juu nilikuwa namhurumia but sina uwezo juu kazi yenye nafanya ni kazi ya pesa kidogo. So she's like every day ananunua mafuta. Ile tulikuja tukapata mafuta imeisha, hakuna nini, nikando ama aende alale. Nikifika pale naona nikaa tunaishi kwa kichaka. But wakati nilisikia akisema kuna mtu anaitwa Wayaki alimwambia atakuja kumwekea sola, nikamuuliza utakulipisha? Akaniambia walimwambia hapana, watamwekea tu, watamwekea asaidike. Nikamwambia na huyo ni Mungu, na nikashukuru pia. So I'm happy for her. Najua sasa atafurahia juu anapenda kufanya kazi zake usiku, kufua, kupika nini. Nilikuwa namwambia ungekuwa na stima ungekuwa unafurahi, angekuwa na stress. Naona sana amefurahi. Hata mimi nimefurahi. Nikitoka tu nikienda nitakuwa najua hata kaa kwa giza tena.
Nimeshukuru sana na mbarikiwe juu hata mmejitolea kukuja hadi mkakuja usiku. Mlikuwa na hiyo upendo ya kumsaidia. Asante, mbarikiwe sana. Yeah. Africa VR Campus and Center students have now trained to become solar installation technicians. They have been having workshop on training 3 months prior to their first solar installation. But now time had come to put their learned skills to work in their first solar installation. My name is Nina Bingaho. I'm a student at the Africa VR Campus and Center and also a member of the Exile Girls Africa. And today, tuko hapa kwa Mama Yoko, where we have brought her solar and najua atafurahia pia yeye ataweza kupata the new technology. It's actually the new technology. Sisi tunakuambia tu ipate kusaidia uweze hata wewe watch TV huku unaona news na kila kitu, si ukae kwa giza kila saa. Yeah, we are also here with all our students, the Exile Girls Africa, and but tumeshukuru kupatana na wewe na pia kuletea hizi bidhaa na omba tu za kusaidia. Na pia utatuambia matokeo. Nitawaambia. Yes. Na ninashukuru. Asante. Sasa vile nimekuja juzi nikapata akisema ati hakuna mafuta. Hakuna mafuta. Sasa hiyo mafuta venye imepotea, anafika saa 1 ama 6 aende kulala juu hakuna otherwise na haezi ona. So nimefurahi sana, at least maisha yake itakuwa lighter. Yeah. Hata kama nimesonga sana atafurahia na nimeshukuru sana kwa sababu mmejitolea mkakuja mmeshinda na sisi. Nimefurahi juu at least leo ataona mwangaza, hata kama si leo maybe sijui hata rudi tena kuhakisha candle. Nashukuru sana na mbarikiwe. We came here to our home. The students are busy installing the solar lights. And Mama Kioko, najua umengojea muda mrefu ndio upate stima, na wewe ndiye mteja wetu wa kwanza wa solar initiative yetu ya Africa VR Campus and Center kupata solar. Unajihisi aje? Mimi hata sielewi niongee nini. Yeah. Nimeshukuru zaidi ya sana. Juu nimeona kitu enyewe sijawahi kutana naye tangu nizaliwe. Na ndiposa tunaambiwa enyewe ni vizuri kungojea Mungu na kukubaliana na vile kulivyo. Nimeona kitu hata siwezi sema niseme nini. Nasikia kama napaa nikienda mbinguni. Nimefurahi ile furaha hata siwezi hata kuyatamka. Juu nimeona vitu ya ajabu. Kitu ya kwanza ni kushukuru. Shukuru Mungu na hata hao wasichana ama wanafunzi wamekanyanga hapa. Ati sasa kutoka sasa niko free kuona moto ile sijawahi kuona. Sijui niongee nini zaidi ya hayo. Nani atanisaidia? Nisaidie. Mwateo? Mwatenge? Nyete kuna kwa mweola newa. Ate wanga yumanya bai mondonge. Ndo inokie ku ne muwau. Na yuma ndo amayangitia. Ngaiti wotaiwa. Ni mubea muno mwende na kuikaneta nenyu mukadimika muno mpewa. Amen. Hi, hello, I'm Mombi from XR Girls Kenya, Kabete chapter. Today we came to install solars for Mama Kioko here. We were so delighted to do that for you, and we know that it will serve you in a good way.
tumefurahi sana vile kutembelea. Here at the grassroots of Kabete area, installing the solar system for the first solar car client for our solar initiative. I can't tell how proud I am seeing my students doing the solar installations. They have done the solar training and now they can do the solar installations themselves. It's a wonderful thing. We are not just lighting up homes, we are lighting up lives, because these students will earn at least $30 per student in the solar installation. And it's been wonderful. We have over 45 orders, some of which ranges, if I count all those orders, you can imagine each order is about 1500 USD. You can imagine if multiplied by 41, you're talking about over probably 5 million Kenya shillings orders of solar. And so it's a blessing to have this happen in the grassroots as our students are learning the process of this, and to know that they are going to be part of this infrastructure, to me is just something amazing that keeps me smiling the whole day. At Africa VR Campus and Center, our XR Girls Africa Kenya, Kabete chapter and Nyeri chapters, they are all going to be involved in this in a way, in one way or another. The XR Girls Kenya, Kabete and Nyeri chapters are just learning their XR classes, and now our XR Girls Africa classes are just doing their thing with solar initiative. They have done mushroom initiatives and now they are doing the solar initiatives. We are hoping that this initiative will continue to empower young women here in the grassroots and rural areas. It's a beautiful day. The rains didn't come down on us, and as you can see, I'm hoping I'm not blocking them going busy throughout the day doing their thing. Man, it's just a proud moment for us to know that this is happening with young people, empowering the youth in one way or another. So watch out for this space. Africa VR Campus and Center will have more programs going on. This is our appeal to our partners and friends out there across the globe. Join us in the initiative, not just to light homes, but to light the lives of young people and to bring changes, bring impactful changes in their lives. My name is Wayaki. I'll see you around the metaverse. Thank you. Sky turns black. I don't leave when it pushes back. I've seen strong men lose their ground, heard brave words fall apart out loud. I don't shake when the walls give in. I get quiet and I dig in.